now and enjoy up to 30% discount. Ka ndị opekata mpe na ụmụafọ ala anyị ghara iji eze kpere ekwere, ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps na ụlọ ọrụ NDLEA emeela ka ọha na eze mata ihe ọghọm dị n'ịṅụ anwụrụ ike na mmanya na-aba n'anya mgbe a na-akwọ ụgbọala. Ndị gụrụ Civil Engineering na Mahadum Esut dị na Enugu kemgbe afọ 2005 enweela mbịakọrịta ọnụ ma mee mmemme onye aghala nwanne ya dị ka ọ gbachara afọ 20 ha gụchara na mahadum ahụ. Ekele m unu, onye na-anụ ọnụ ya n'uhuruchi taa bụ Tuesday bụ m Chikodili Chukwuọnụ. Ngwagere na akụkọ anyị ka ọra n'uju. Dị ka ala anyị Naịjirịa wepụtagoro iwu ụtụ tax ọhụrụ maka ịhụ na ego nnweta a na-enweta ga-enye aka kwalite ọnọdụ akụ na ụba ala anyị n'afọ 2026 a. Ndị maara nke ekwe na-akụ maka nke a wee na-ekwu na nkịta ekwesịghị ịta ọkpụkpụ anyawara ya n'olu. Chiegọnụ Arọ nọ n'ebe a nọrọ wa ya bụ okwu agba ka anyị kpọbata ya ka ọ tụnye anyị azụ. Gọọmenti n'obodo Naịjirịa ewebatala iwu ụtụ ọhụrụ gbasara VAT iji mee ka ego steeti baa ụba. Ndị ọkachamara ego kwuru na ụtụ a ga-enyere steeti inweta ego site n'ire ngwaahịa na ala. Ha kwenyere na ịnakọta VAT nke ọma ga-eme ka akụnụba sie ike. A ga-eji ego a enwetara mee mmepe dịka ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, okporo ụzọ, mmiri ọṅụṅụ na ọkụ eletrik. Ndị ọkachamara na-arịọ ka gọọmenti na ụlọ ọrụ rụkọọ ọrụ nke ọma ma lekọta ego nke ọma. Ọ bụrụ na mmadụ azụrụ maọbụ ree ihe, ọ ga-akwụ obere ụtụ isi. Site na nke a, steeti na-enweta ego iji mee ka obodo na-aga n'ihu. Ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps nke dị na steeti Anambra na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị na-aṅụ anwụrụ ike bekee kpọrọ NDLEA ebiliela ime ka ọha na eze mata oke ihe ọghọm na ngaramara dị n'ịṅụ mmanya na-aba n'anya na anwụrụ ike mgbe ha na-akwọ ụgbọala. Ha kwuru na enyi akakwara m ịgwa gị na enyi agwakwara gị agwa abụghị otu ihe, maka na ekwughị ekwu mere ọnụ ebe anụghị anụ mere ntị. Ọ na-eme Ọkadigbo ji akụkọ anụju. Ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps kwuru na ihe mberede ụzọ na-eme bụ n'ihi ịnya ụgbọala mgbe mmanya ike ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ dị n'ahụ ndị na-akwọ ụgbọala. N'ihi ya, onye isi FRSC na Anambra State Chief Superintendent nke Narcotics Advocacy nakwa ọzụzụ NDLEA Anambra State na ndị ọzọ gara n'ebe ụfọdụ n'Awka Metropolis iji kụziere ndị ọkwọ ụgbọala ka ha ghara ịṅụ mmanya ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ mgbe a na-anya ụgbọala n'ihi ihe ize ndụ dị na ya. Ha dọrọ ndị na-ere mmanya ike na ọgwụ ọjọọ aka na ntị ka ha ghara iresi ndị ọkwọ ụgbọala ihe ndị a
n'ime ebe a na-akwọsị ụgbọala. Ndị ọkwọ ụgbọala na ndị isi ụlọ ọrụ njem toro mbụ FRSC na NDLEA na-agba iji mee ka ha kwenye n'omume dị mma mgbe a nọ n'okporo ụzọ. E mere ule ọnụ n'ahụ ndị ọkwọ ụgbọala iji chọpụta ma ha nọ n'okpuru mmanya na-egbu egbu ma ọ bụ n'ọgwụ ọjọọ. A mara ọkụ n'akụkụ ndị ọkwọ ụgbọala na 0.05 ka o kwesịrị ịdị n'ọbara ma kwuo na FRSC ga-amalite ileba anya n'ụzọ mgbe niile ma na-ebukwa ndị mebiri iwu. Mkpọ ọṅụ kpọrọ ụzọ tụọ ebiri ọma ma tụkwa aha dị iche iche dị ka ndị gụrụ civil engineering na mahadum Esut dị na Enugu na agbata afọ 2005 bịakọtakwara ọnụ ọzọ ime mmemme onye aghala nwanne ya n'agbanyeghị na ọ gbaala afọ 20 ha tuorugo na ya bụ mahadum. Ifeyinwa Daniel Ukpai soro ha wee ṅụrịa ka anyị kpọbata ya ka ọ kọrọ anyị ka o si gaa. Afọ 20 ha nọkọta ọnụ na nke ha jikwa na-arụ ọrụ ha dị iche iche ka ndị si na Enugu State University nke sayensị na teknọlọji nka na ụzụ nke injiniarịn ndị gụpụtara akwụkwọ n'afọ 2005 gbakọtara ọnụ ka ọ gbasịrị afọ 20 ịfụkọta onwe ha ma marakwa ka ekwesị akụ na ndụ ha. Mgbakọ nke agbakọtara n'ụbọchị taa abụọ naanị ka anyị bịa kata onwe anyị rie nri ṅụọ mmanya, kama na ọka anyị bịakwa tupu anyị wee n'anya wee chepụta echiche kedu ihe ndị dị mkpa anyị ga-emere ụlọ akwụkwọ anyị nke nyere anyị ohere ka anyị wee bụrụ ihe anyị bụ n'ụbọchị taa. Ihe gbara ọkpụrụkpụ mere na mmemme ahụ bụ isiokwu ahụ nke Bola Mudasiru kwuru, nke isiokwu ya bụ Emotional Intelligence for Effective Stakeholder Management. Nke a mepekwara ohere ha ji wee hụrịkọta ma kwuo na ka ndị mmadụ si ewere ọrụ aka ha na-arụ na ka ha si na-elekọta ndị ha na-arụrụ ọrụ bụ ihe dị mkpa rinne. O mekwara ka ha mara na itinye uchu n'ịrụ ọrụ ha ma mekwa ka ndị ha na-arụrụ ọrụ bụrụ ndị ga-enweta agbamume na obiọma mgbe ha rụsịrị ọrụ ahụ bụ ihe ka mkpa. Dịka ndị nka na ụzụ ndị a kpọrọ ndị injinia gbakọtara, ha mekwara ka amata na ime ka obi dị ndị mmadụ mma mgbe ha na-achụ ego bụ ihe bụ isi sekpụ ntị nke dị na prọfeshọn ha. Ihe yiri odo emere na mmemme ahụ bụ ntụrụ ugo enyere ọtụtụ ndị mmadụ ndị atiri aka n'obi isi ha na ọrụ ha na-arụ na ụlọ ọrụ ha ma ihe ha na-emepụta na nka na ụzụ bụ nke kwesịrị ekwesị. Maka ọgụgụ nyere m a na-ekele fara ile maka ọ na-egosi ha ghọtara ụmụaka nwe m tinyere iji wee sụọ ọfa. Ọgbakọ ahụ nke ha bịara bụ nke a sịrị n'ezie na ọ bụ ihe kwesịrị ma bụkwara ihe ga na-enyere ọdịnihu ha na ụlọ akwụkwọ nke ha si pụta aka. N'Enugu, abụ m Ifeyinwa Daniel Ukpai. A sị na aghara ndụ kpaa ka onye ire rie. N'ihi nke a ka gọọmenti steeti Anambra ji wee kwuo na ha ga-amalite ịgba ọgwụ mgbochi megide ọrịa arụrụbara. Ha kwuru na ha ga-amalite gbawa ya bụ ọgwụ megide ajọ ọrịa ma mkpụrụ ụbọchị 5 nke ọnwa Febụwarị nke afọ a wee ruo na mkpụrụ ụbọchị 15 nke ọnwa ahụ. Chisom Uchem gbara m okwu a mgbe ya na ndị ọrụ na-eru n'okwu mere nzukọ n'Ọka bụ isi obodo Anambra. Ka anyị gere akụkọ Chisom. Ọrịa measles bụ ọrịa na-efe efe nke ukwuu. Ndị okenye na ụmụaka na-ebute ya site n'ịbịakwute onye bu ọrịa nso. Ụmụaka nọ n'okpuru afọ 5
bụ ndị steeti gọọmenti malitere ịgba ọgwụ mgbochi iji chebe ụmụaka na ọrịa measles na ọrịa ndị ọzọ a na-egbochi site n'ọgwụ. Onye odeakwụkwọ nke ndị oyibo na-akpọ sekretari nke Anambra State Primary Healthcare Development Agency, Chisom Uchem, kọwara na emere nzukọ iji kesaa ozi gbasara ịgba ọgwụ mgbochi ma mee ka ndị ọha ghọta mkpa ọ dị ka ụmụaka nata ọgwụ a. A tụrụ anya na ndị na-agba ọgwụ a ga-aga ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ụka na ebe dị iche iche iji hụ na eruru ụmụaka niile. Ndị bịara nzukọ ahụ bụ ndị eze omenala, ndị isi obodo na ndị ichie. Ọ bụ ya bụ akụkọ Chisom Uchem ka anyị ji apịachi n'ihe mere nke uhuruchi a. Ka anyị kpọbatazie ndị asụsụ bekee maka ịtapara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. On the news tonight, update on national tax reform. Stakeholders advocate shift from state internal generated revenue. FRSC, in collaboration with NDLEA, sensitizes the public on dangers of drunk driving. Plus, ASUT Civil Engineering 2005 class reunites 20 years after graduation. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Many thanks for joining us on the news desk at 7. I am Chika Ugu, bringing you details. As Nigeria introduces the new tax laws, including consumption tax, VAT, GST, and capital gains tax, CGT, with the aim of boosting revenue and regulating the economy, financial experts are advocating a major shift from state internally generated revenue to added revenue through value-added tax. Chegonu Aro reports. With the introduction of new tax laws on goods and services, including consumption tax and capital gains tax, Nigerian economy is aiming to boost revenue and regulate inflow of capital gains through VAT by strengthening state fiscal base. Financial experts are expressing strong advocacy for fiscal flow through production base to consumer level in goods and services, while capital gains tax will enhance state revenue through stock, land, and other capital assets. Consumption tax, which is value-added tax. Value-added tax, which we normally call VAT, is a consumption tax that is based on what you consume. In other words, if you don't consume an item, you don't pay VAT. It is the magnitude of what you consume that will determine how much you pay. So under the old tax law, VAT is usually, some of these things are computed based on the head office of the various factories that are producing consumable items. But under the new tax law, it has made it possible that the consumption is computed based on the place where it is consumed. VAT collection and remittance improves the economy base of the nation, with particular reference to states where such revenues are remitted. Revenue goals are hinged on development projects, and such projects are geared towards human capital development, schools, hospitals, access roads, potable water, and power generation.
Some gray areas, according to experts, is the delay in installation of merchant bank system solution link in public and private offices for proper monitoring and accountability. The gray areas I think people are not aware of now is that as we speak, we all know that the 2025 tax law commenced on 1st of January this month. And up to now, I would say that majority of the people that are supposed to be paying this VAT, that are supposed to be linked to what we call merchant buyer solution system, up to now, they are not being installed in their various offices. So you can see that we say, yes, we are implementing it, but in real terms, in actual terms, we are not implementing, because the merchant buyer solution system is supposed to be actually rooted in the office, or rather the organization that is paying the VAT, and linked to the Nigeria Revenue Service. So up to now, a lot of our clients don't have this merchant buyer solution system. So they are not even linked to Nigeria Revenue Service. So how can we now say that the implementation has started, when in actual sense, the way it's supposed to be done, the way it's supposed to be processed, are not taking place? So it's as good as saying that we are where we are before the commencement of the tax law. So in a nutshell, this is what I think is a gray area that the taxpayers are not aware of as we speak. The new tax law on goods and services, experts say, is a win-win situation for both the consumer and the state. In Enugu, Chiegono Aro, NTA News. The Federal Road Safety Corps, Anambra Sector Command, and the National Drug Law Enforcement Agency have carried out a public sensitization exercise on the dangers of drunk driving in various motor parks in Oka. Onome Okadibu has details. The Road Safety Corps has attributed some road crashes to drunk driving and drug use. Against this backdrop, the Sector Commander, Federal Road Safety Corps, Anambra State Command, and the Chief Superintendent of Narcotics, Advocacy and Training, NDLEA, Anambra State, and others visited some parks in Oka Metropolis to educate drivers and caution dealers to stop selling alcoholic drinks and drugs to drivers within motor parks, as they advise drivers not to consume it while driving as a result of the risk involved. Because they already know. We remind them that these things are not good. You can see the year is very, very young, and with this, it will sensitize them. We talk to them, passengers, and their fleet manager. So with this, every morning you can always remind them. And also we talk to them not to even sell these things around. Drinks, illicit drinks at the park that people easily have access to them for consumption. So legally prohibited drugs, alcohol, like a few others are classified, like and cigarettes are classified under socially acceptable drugs. People can sell it, but we can only teach them the implication that this has on their health. This is to preserve life and property and make sure our roads are safe. The commercial drivers and managers of fleet operators commended the effort of the FRSC and NDLEA on the sensitization program, which will help strengthen their commitment to good conduct on the road. I have taken the correction from road safety. I have abided on it. Before going out in the morning, I shouldn't drink before I go out in the morning. If I must drink, let it be that I'm not on duty. So myself, into my mind, I like it because some of us, that's what I'm saying, there are some of us it's drinking and smoking. I like how you people are doing to us. I bravely like it. Are doing their job very well. I thank them a lot. Drug test was carried out on the drivers to ascertain whether they were under the influence of alcohol. The permissible blood alcoholic concentration for drivers is 0.05 and announced that Sector Command would commence routine road testing and prosecute offenders across the state. In Oka, Onome Okadibu, NTA News. Time to observe a quick break. The news continues shortly. National Productivity Order of Merit Award goes to...
tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience we'll share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and bespoke services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. And the National Productivity Order of Merit Award goes to... The only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lovefish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lovefish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lovefish Travel, moving dreams, moving you. Welcome back. It was an emotional moment when the class of 2005 Civil Engineering, Enugu State University of Science and Technology held her reunion 20 years after graduation with a lecture on emotional intelligence for effective stakeholder management, a guide to best practices for project managers. Ifeinwa Daniel Obai reports. After 2 decades of brotherhood, professional excellence, and a shared legacy, the Enugu State University of Science and Technology Civil Engineering class of 2005 gathered in Enugu for their landmark 20-year reunion, but it wasn't just about the memory. It's a very good thing for people who pass through the same institution to reunite. It's a time for reflection. Their journey into life, where they are coming from, where they are and where they are going. We went on a tour of the school. We are going to give back to the school. And I see a lot of prosperity, a lot of things will come up well in the future. The highlight includes a deep dive into the evolving world of project leadership. Guest speaker Bola Mudasiru took center stage to deliver a compelling talk on critical skills for a modern engineer. His lecture, titled Emotional Intelligence for Effective Stakeholders Management, provides a roadmap for navigating the complex human dynamics of construction projects. Mr. Mudasiru emphasized that technical skill gets the job started, but empathy, self-awareness, and social skills
are what ensure project success and client satisfaction. No matter where field you have, you need emotional intelligence reference to every project you manage and see how you have project success. For these seasoned engineers, managing people is just as vital as managing materials and machines. The event featured recognition of some distinguished persons for their remarkable contributions to the engineering profession. That's the essence of education, raising the new generation of engineers that will impact the society. So I'm glad to be part of this. When they were school, they struggled to make it, and now they made it. Struggle continues. Feeling of joy whenever you see your old students, so to say, doing so well, bringing themselves together to organize this kind of reunion. It gladdens my heart because we discussed a lot of things that will impact the department in general. It was indeed a celebration of commitment to a smoother, more empathetic future in engineering. In Enugu, Ifeinwa Daniel Okpai, NTA News. And that was a report by Ifeinwa Okpai telling us it was an emotional moment when the class of 2005 Civil Engineering, Enugu State University of Science and Technology held her reunion 20 years after graduation with a lecture on emotional intelligence for effective stakeholder management, a guide to best practices for project managers. And moving on, Anambra State government is to commence the administration of measles and rubella vaccine for children from the 5th to 15th February 2026. This was made known by the Executive Secretary of Anambra State Primary Health Care Development Agency. Chisom Uchem reports. Measles is a highly contagious disease that spreads through coughing, sneezing, or close contact with an infected person. Children under the age of 5 are usually at high risk. As a result, the state government is rolling out vaccine to protect children from preventable diseases. The Executive Secretary of the Anambra State Primary Health Care Development Agency, Chisom Uchem, explained that the meeting was organized to spread the information about the vaccination exercise to the public. Because it's an injectable vaccine, only those who are trained, licensed will be the ones who will give injections, so we are sure who is giving words, and the route of administration is stated. Anambra State is participating in the second stream, phase 2, of the National Vaccination Program. Vaccination teams are expected to visit health facilities, churches, schools, marketplaces, and mosques during the exercise to ensure wide coverage. The meeting was well attended by traditional rulers, community, and religious leaders. In Oka, Jen Francis Obi, NTA News. And that was the news. Many thanks for watching. Good night.